Hello all, let's solve some important Neet questions from biology. The first question, which one of the following organisms bears hollow and pneumatic long bones? So hollow and pneumatic long bones அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா mostly நம்ம birds popular like very long cavitiesலாம் இருக்கும் which will help them to fly. அந்த மாதிரி bones இங்கே கொடுத்துருக்கிற organismsல யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்றது வந்து question. The given options are Macrophus, Neophron, Hemidactylus and Ornithorhynchus. So the correct option வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is going to be option B, that is Neophron. இதில் similar to birds வந்து they will be having a long bones with cavities and hollow present ஆயிருப்பாங்க. The next question, in terga, sterna and pleura of a cockroach, the body is joined by dash. So cockroach வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா they are said to be arthropods, exoskeleton வந்து present ஆயிருக்கும், segmented body parts எல்லாமே present ஆயிருக்கும். So இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த parts வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா they are joined together by a membrane which is called as option D, arthodial membrane. இந்த question வந்து like அடிக்கடி நீ expect பண்ணலாம் நீட்ல. Next question, which of the following animals does not undergo metamorphosis? So metamorphosis அப்படி நான் சொல்லும் போது என்ன ஆகும், அந்த எக் வந்து விட்டுட்டு அதெல்லாம் ஹேட்ச் ஆகிட்டு எனக்கு ஒரு மெச்சூர்டு அடல்ட் அண்ட் டெவலப் ஆகிறதுக்குள்ள கண்டிப்பாக they will be undergoing different changes. ஆனால் இப்போ எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் யார் வந்து அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் அண்டர்கோ பண்ணாமல் டெவலப்மெண்ட் வந்து டைரக்டாக இருக்கும் இன்டைரக்டாக இல்லை அப்படின்றது கொஸ்டின். ஸோ we have 4 options, tunicate, earthworm, moth and starfish. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா earthwormல மட்டும்தான் development will be direct, which means அவங்க several stages வந்து undergo பண்ண மாட்டாங்க, metamorphosis வந்து undergo பண்ண மாட்டாங்க. The next question is like they have given 4 different statements வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So 4 different statementsல வந்து you have to choose the correct one. So it seems like we have more than 2 correct statements. So read பண்ணலாம். Metagenesis is observed in helminthes. Echinoderms are triploplastic and coelomate animals. Roundworms have an organ system level of body organization. Comb plates present in ctenophores helps in digestion. The water vascular system is characteristic of echinoderms. So read பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சொல்ல முடியும் 3 இஸ் கரெக்ட், 2 வந்து தப்பாக இருக்குது. ஸோ அந்த 2 தப்பு யார் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் வி டாக் அபவுட் த 4th ஒன், த comb plates present in ctenophores helps in digestion இது கிடையாது, which means they'll be helping in movement and locomotion. Plus in the metagenesis is observed in helminthes அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, it is observed in cnidarias. ஸோ மிச்சம் 3 வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அந்த 3 யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு பி 2, that is B, C and E. So B, C and E பார்த்தீங்கன்னா option A is going to be the correct one.